YouTube, you can't even wait for me to start a live. Mwanze kuniambia chat failed, connection disrupted, try again. It's barely seconds into my live, as in Munadu. Karibu sana. Two. Something went wrong. Tap to retry. Before niwe rudely interrupted. Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session on this 11th day of June 2023 at 8:55 p.m. Nilikuwa nimecheki mtu mmoja alikuwa waiting. I may like the video. I am assuming ni the same person. Karibu sana, shukran kwa kukuwa hapa, na kama kawa jitambulishe that uko hapa. Let me know, let we know that uko part of this Sunday session, our 100th and first Sunday session. Wiki iliyopita ilikuwa session yetu, wiki iliyopita in fact, kwa hiyo session ilikuwa terrible, and before nifanyie hiyo session nilikuwa nafikiria nitumie my data cause nilikuwa najua itakuwa connection that ita appear disrupted after, na itakuwa distorted, and true to my skepticism na my speculation, that was the case watching that video after. Na nilikuwa na shuku, and what was happening, I was uploading video ya Mziki ya Wiki 2.0, so nilikuwa najua that by itself ita cause interruptions hu upande mwingine, and ili happen. So ningefollow my initial instinct ya kutumia data instead of kutumia my wifi, but haiku happen, and the video ukiangalia the quality yake utaona vile inakaa. So Zuku did a thing, ni watchable lakini kiasi yake. So hiyo ilikuwa wiki iliyopita. Asante for being here, for liking the video. Karibu sana to another Sunday session. Let me know that uko hapa nasi na nita appreciate kwa sana. So kulikuwa na mjadala kuhusu gengeton at Santuri, courtesy of their jadili sessions. Zinafanyikanga monthly, I would like to believe, or bi-monthly, kwa sababu the previous one ilifanyika in April na ilikuwa kuhusu sampling electronic music and the ethical aspect of sampling electronic music, or rather sampling traditional music, see electronic, sampling traditional music, and the ethical aspects tied to sampling traditional music. And ilikuwa this conversation iliyoficha Olith Ratego na unganisha na Furaha Elias na Music Junkie, ndiye alikuwa anaiongoza, na pia alikuwa na Dave, founder wa Santuri, as part of the panel. I talked about that conversation, ile part nili experience. You can check that out as well kwa playlist or hizi videos za our Sunday sessions, our live segment of the channel, utaipata hapo. Ongeza Volume amesema tuko inside. Shukran sana for being here. Asante for your support. Nashukuru sana for the support that unanipa. I'm very grateful. So that was our first conversation kuhusu gengeton. Tulikuwa na Babo na Nyanchama wenye walisema how to refrain from sharing their sentiments kuhusu gengeton because it is not in their place to talk about it. Wali play safe, ni sawa. If you didn't watch that conversation, enda uicheki, ushare sentiments zako kuhusu hizo points that nili raise kuhusu gengeton and what was basically the foundation of that conversation, the foundation of that discussion, of that debate. Kulikuwa na sentiments na opinions nyingi sana shared from the audience members na pia from the panelists. Sense, Rafiki na Raf ndio walikuwa the panelists, then kulikuwa na hadhira iliyoshare pia mitazamo yao kuhusiana na gengeton na zile hoja ambazo watu walikuwa wana share na walikuwa wananena. Kisha tukaongelea perform music incubator, walikuwa na listening party yao for a project that they're supposed to be releasing, rather songs that watakuwa na release courtesy of wale wasanii wenye sahi wana eka at the forefront, wenye ni Mdhoni, Polaris na Mayonde. Shukran sana Jack kwa kuwa hapa.
Asante kwa sana. Najua for now hizi ndio live session that you have kunicheki. Umehata kuona sura yangu na kusikia sauti yangu na kusikia my thoughts. Karibu, karibu. So that trio will be releasing music. Na I believe the first single inafaa kutoka next week, cause hiyo ilikuwa last week wakiwa na listening session, wakasema wata release their first single in 2 weeks time, so that should be this week on Friday. Wali play 4 songs. I talked about them and the sonic direction of the songs, the sonic direction ya Mbudon Drama Queen, which ili tie to Gengeton because those sounds ziko incorporated into those songs zile wali play, na zile ngoma zile alikuwa anasema atakuwa ana release, ama zile ngoma zile alicheza, hiyo sound ya Gengeton ilikuwa infused into the music, na nika notice that ni kama ana get into her Gengeton era at this point kwa career yake, and those songs were fun club music, fun having, you know, club going, party going music. Then tukaongelea Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions. Last week ilikuwa our 100th session, kuangalia tu vile the journey imekuwa na communicate na watu, kushare their moments and what they like and enjoy kuhusu easy Sunday sessions, zile moments zile wamekuwa nazo. Ilikuwa amazing kusikia from the people. Tukaongelea performance ya Costa, DJ Dida na Big Bin at the Jam hiyo day, which was on the 2nd, hiyo Friday, when kulikuwa na hiyo session ya Gengeton. The same day kulikuwa na hiyo launch or listening session ya Perform. That same day kulikuwa na the Jam at the Goethe Institute parking area. So zilikuwa zinafanyika the same day. So tulikuwa na Babu, correspondent wetu wa hiyo siku hapo Goethe, akatupatia an overview na an in-depth review of vile the show ilienda. Then tukakuwa na a reading from my current read, which ni a novel called White Teeth. I read an excerpt from the book. Tukamaliza our session hivo. Then tulikuwa na our 100th session wiki iliyopita, and that Sunday and the following day Monday ili mark a year of Mziki ya Wiki 2.0. Today or tomorrow itakuwa 53 weeks, so itakuwa the exact day then ili share the first video ya Mziki ya Wiki 2.0, which was the 13th of June 2022. But ilikuwa 52 weeks wiki iliyopita, which ilikuwa hiyo Sunday na Monday. 52 weeks of Mziki ya Wiki 2.0 after commemorate 100 sessions of Sunday sessions, after 104 weeks of Freestyle Friday, na tuko almost kufika 104 weeks of Easy Sunday sessions. Tuko almost ku mark 3 years of Sanaa kwa Sanaa being on YouTube. Itakuwa 18, 19, 20, 21, 22. Itakuwa 5 years of Sanaa kwa Sanaa as a blog. Tukatuna pia tumeingia 8 years. 8 years of mimi ku cover the Kenyan music, the Kenyan art scene. Hey, I'm almost a decade into this. Yo, I'm almost a decade into doing this. Arts coverage. So imekuwa tu kuwa na hizi moments of celebration,
na commemorating when nilianza kufanya vitu fulani and starting ideas. Kama ni hapa kwa blog for Mziki ya Wiki itakuwa inaingia 3 years in kitu kama 10 weeks, 10 or so weeks itakuwa inaingia 3 years of doing that. So kumekuwa na a lot of these moments happening recently, and I am glad na proud that hii safari ilianza at some point. Kuna lots of memories, reflections, moments that have existed courtesy of this. And as I was telling a friend yesterday, Niaje Wairimu, that this is a huge library, and I've said this before about Sanaa being a library, a huge library, na ita make sense na itakuwa imperative. It is imperative now, but it makes sense, itakuwa way more significant in a few years when kutakuwa na a moment of introspection na a moment of kujaribu kuangalia the history of certain things that are connected and related to the Kenyan art scene. That there is no way you will talk about the Kenyan art scene bila Sanaa. And hii ni kitu that ilianza in 2015 jokingly, spontaneously, nikianza kuandika kuhusu Slam Africa na nikireview a Slam Africa event. But I have been immersing myself in the scene even before that. So ni a culmination of years of being interested in the arts before nianze hata kuicover. And since kuanza sa hiyo coverage, kuna a lot of groundwork that imefanywa na kuna a lot of work that imekuwa released, that ina exist, na kuna a lot of documentation na plenty of history that imekuwa captured, and a lot will tie back to Sanaa. That's a guarantee. And most of these things I usually say as making sense as they are happening, which inaweza kuwa disheartening for wewe as practitioner, as the person mwenye ako at the forefront, as the person mwenye anaifanya. Pia inaweza kuwa disheartening to your supporters wenye wanaweza feel unafaa kukuwa place fulani with this amount of work that umefanya and the immense value that umeoffer. So this can be sentiments that can be felt and shared, lakini ita make sense at a point in time kwa hiyo grand scale. But as usual, anasemanga pia, if it doesn't ni sawa. It may make sense in the way that it may make sense, na it may make sense in various ways for various people, and hiyo ni kitu pia that ina matter na that ina count, and importantly it may make sense pia for the person mwenye anaifanya, which ilikuwa the goal, not in terms of making sense for the person mwenye anaifanya, but in terms of what alikuwa anaintend kufanya when alianza kufanya hii kitu, and seeing that in existence na in the way that imetake shape yake na ikakuwa an organism that imetake life na give life na exist because the goal ilikuwa that he exist. And for those wenye wanafanyanga research, for those who are into history, into understanding genealogy ya vitu, kuna hiyo understanding of the value of closing gaps and filling hizo spaces and providing solutions and providing answers to the existing spaces and gaps that zimetu cost a lot. Kuna so many gaps still to be filled ikija kwa the Kenyan art scene, lakini ile gap that nilicheki, ile space that niliona, ile concern that nilikuwa nayo nikiangalia the Kenyan art scene ni one that through what I have done as Sanaa nimekuwa able ku respond to that, nimekuwa able kuijaza, nimekuwa able
kuifeel in the ways that nilikuwa nimefikiria, in the ways that nilikuwa envision. Having this idea and this thought of something such as this existing and being in this space, and I have mentioned this before nikuje live, that ini kitu niche, very niche. And I've said this a number of times here. Kwa other countries, ini kitu that peaks so quickly because of ile love that watu wako nayo, not only for the music but also hii side ingine ya music that ni the response to the music and how the response looks like in terms of the listeners and the audiences that wanasikiza the music. So hapa una encompass watu wenye hufanya reaction videos, watu wenye hufanya song reviews, track reviews, watu wenye hufanya playlists, watu wenye hufanya podcasts about music, watu hufanya think pieces, watu huandika articles na opinion pieces, watu wenye huandika reviews, ina encompass wote, watu wenye hujiita music critics, all of this as an amalgamation of what we now call ama can call the response and the reaction to the music, and kuona iki bloom and iki exist as a thing on its own but courtesy of music. So this in other spaces ni something that ni a culture that imekuwa built na ina thrive. And even during your session perform talked to Suki about it, and we exchanged ideas and thoughts regarding the same space music criticism in the country and zile activities na acts that watu wanafanya kufeel hiyo gap and kuona ikithrive na ikigrow as a thing. Bado still kuna a long way to go, but ni culture that ina grow gradually. Watu wanaifanya, watu pia wana gravitate towards it because kuna something about hearing thoughts za watu na watching people respond and react to something that pia we ume experience in your own ways, lakini bado si a culture that tume cultivate sana. And I think kunafaa kuwa na an examination into the history and development music criticism. Is this a think piece idea and a video essay idea? I do not know, but it would be intriguing kufanya hiyo history na tumongelea genealogy, kuona that genealogy and that trajectory vile imekuwa na kuona hizi models that tulipi, because even this see culturally a model of ours, hizi reviews that tunafanya, reaction videos talking about music, and this culture that imegrow from a different culture. Nakumbuka kuna time I think we were discussing the same music criticism or something else, because even ukiangalia media and news and how that is structured in itself, I shared the idea we've picked other people's models, we've picked international models that we borrow from external, international, global environments, and then tumezileta hapa. So in that same way, ukicapture the history na ukidig the history, utaangalia ile impact, ile labels zilikuwa nazo majuu and how zili affect the production of music, and then zili affect how people wali consume the music and what they knew to exist. Ukiangalia what the mainstream media platforms, the role that they played and what they did and how that ili intertwine na ika inform na ika influence production ya music, not production in terms of sound but the act of creating and releasing music, and how that ties to the consumers and the listeners
hiyo pia ni kitu kingine, and tuangalie picking hizo models and vitu kama MTV and the BETs and such programs and such franchises existing, and then ku pick hizi ideas and incorporating them into our climate na our environment, na watu kukuwa na the beats for example, and hizi shows za music zile zina exist ile point in time. Shows kama The Trend zilianza in 10 over 10, na kuangalia shows za majuu zile ziko formulated and structured in that manner, the way that report news, tukaanza kukuwa na panel discussions, tukaanza kukuwa na interviews and interview segments during news time, mkaanza kukuwa na presidential debates and political debates, speaking from other environments na other places. So kuna a lot of this, and which reminds me of something that nilikuwa naambia Morio kuhusu our music, Kenyan music. If even go as far back as the 40s na usikize Kenyan music, our recorded music, na uangalie the history of our music up until this point, hiyo thought na idea ya purity is something that hatujakuwa nayo, because we've always been cosmopolitan and we've always accepted so much and borrowed from other cultures and from other places, and hivi to that zime influence a lot of who we are and our identity socially, politically, culturally, and music is part of that. Music ni part of identity, music ni part of culture, music ni part of our social life, ni part of our political life, ni part of our economics. So ukiangalia sisi as people wenye have borrowed from different cultures, this is true of who we are if you look at the music that tumekuwa tukicreate, and iko tied to that history even from our older music, not only ile mziki tunatoa sahi, but from, nimesema for example the 40s, na ukiangalia the development and the evolution and the story of Kenyan music, ukisikia the records za the 40s, the 50s, and at this time pia una take into account history ya World War II na watu kukuja na guitars from overseas and hearing that in our music but with local traditional rhythms, you can see that across different eras. I even remember listening to Malaika ya Fadhili William nikifanya MWE na ku encounter a piece of history yake that kuna time aliishia majuu, and ukisikia the songs unaweza note hiyo influence ya blues kwa music yake, you can feel the soul kwa mziki yake, and the same pia for Slim Ali. I said this as well, unaweza note na unaweza iona culturally how the music ina sound sonically, unaweza pia sikia the references that ana make. For example, Fadhili akona, nimesahau the name of the song, but kuna song ile ana lament akisema niko nje naona watu kwa parks wana have fun, wako bubbly, wako ebullient. On the other hand, mi niko hapa na feel lonely na melancholic because mi sina mpenzi wangu. But hizo references zile na make na ku capture na ku detail the environment that yuko in, ni baadhi ya mambo ambayo yali athiri creation yake na ile mziki ile aliandika, then pia ukisikia the sound of the song. So kuna a lot that iko intertwined and ina influence whatever it is unasikia and who we are as a people. Pia nakumbuka tukiwa kwa class ya theatre arts in campus, na our lecturer making the same observation akisema as a culture, if you look at our what we would call cultural products and in terms of artistic shows na our artistic output, una feel hiyo impact ya borrowing from other cultures, and on top of that accepting a lot of cultures.
na alikuwa na observe in a way that alikuwa anasema ukicompare na other regions, we do that way more than other people. And kuna theories, kuna deductions to be made regarding this, and watu wanaweza fanya different, people can make different stances and take different positions regarding this. Ukiangalia where is placed in comparison to the rest of the countries for the East African region, and where it's also placed in comparison to the rest of the countries for the East and Central African region and the continent at large. Hii place limejulikana as a hub, and why that is the case. And tied to that, which can be another stance argued, hii idea ya watu then kujaribu ku match up to that. Kuna a line that metaphysics has akiongelea how huwa tuna brag kukua our knowledge ya Kiingereza, na alikuwa naitai to something about Somalia and politics ya language, but also politics ya culture, but also politics ya the world and how it ties to war. Kuna a statement that alimake and how huwa tuna brag tunajua Kiingereza and tying it to these spheres that I have just mentioned, and branching the ideas out and tying them together. That is also something else ya kufikiria. Now the concept that ina tie to matching to particular perspectives that you've been given, which pia ni a human thing that we do when watu wanakuview na wanakuperceive in particular ways, vile uta act for some of us ni kujaribu ku match na ku correspond to hizi perceptions na views that people hold about us. So that is another angle to kuangalia the language question, lakini kuangalia importantly the culture question, na sisi ku pick from different places, na sisi kukuwa more accepting than watu kwa different spaces. Na pia kuna the colonial question, and then kuna the neo-colonial question and angle ya how the people wenye wali occupy power after colonialism, wale wenye mnaitanga neo-colonialists, wale wenye mnasemanga ni your own black people colonizing you and oppressing you, from mzungu to mwafrika mwenye anakucolonize na anakucontrol na anakuoppress, and observing vile wali play politics zao, observing vile wali shape governance zao, observing their leadership and political practices after colonialism. Hiyo pia ni something that played a huge role in then now determining the values and the ideals that the different countries hold. Hiyo pia ni something to be taken into account when tuna discuss hizi conversation. So ni things that unaangalia how we are accessing information, where tunatoa the information from, and picking different models of operation that tumetoa from other places, and zina inform our cultural output, our artistic na creative production na output and the works, and all of this is entwined. So hizi ni baadhi ya vitu vya kufikiria ikija pia kwa music criticism, na nilikuwa na mention show kama The Trend, show kama 10/10, show kama The Beat, show kama Grapevine, amongst others. Ziko kibao. Kuna time it became a huge thing. Kuna Straight Up, and kuona how we've picked. Ukiangalia the breakfast shows, ukiangalia show ya TMI with Tai, ukiangalia Dr. Kingori,
hizi ni models that tumepick and ina cut across different spheres of arts and culture and looking at the same. I think your time tukihav hii conversation niki hizi examples za how we do use and how to pick from international countries. The other thing pia I think mention ilikuwa vitu kama magazines, The Source, Double XLs, Vibe, hizo, and kuangalia vitu ka Insider for example, and how that really come from another culture, and even the pullouts za magazeti, katikati ya gazeti, hivi vitu vyote ni things that ziko tied together and zina speak to what nilikuwa nasema ya borrowing from different spaces and different cultures, alafu incorporating those into our environments na kujaribu kuangalia hii historia ya our development ya criticism, and previously imekuwa exist in written format, which ni interesting to think about in terms of where that exists as of now. Tunafaa pia kufanya kitu kama a survey ya kuuliza watu kama wanasomanga song reviews, kama wanasomanga album reviews, EP reviews, if that is something that they do, and look forward to in previous, sijui ka bado inakuanga days, ilikuanga unasoma famously Wiki and sentiments zake kuhusu mangoma, and kulikuanga na Pulse, kulikuanga na Sunday Nation, and kulikuwa na I think ilikuwa kwa Pulse, ilikuwa Sunday Nation, hii Pulse. Kwanza kutakuwa na sort of kitu kama, is it not really an editor's note, or was that it? Open the opening page after your cover, and then kulikuwa na maybe some reviews huko ndani, and kuangalia over time that was a major part of music criticism. Kwa Adisia King Kaka anasemanga ni si Adisia, ni Last Hope, anasemanga fulani kuhusu wanigundue kabla keyboard za Mwangi zinijue, something along those lines. Maybe we can play Last Hope at some point. Nimesema Adisia, you mentioned Mwangi kwa Adisia. I think the Last Hope kabla keyboard za Mwangi zinijue, David Dongo na ama editor wengine wanitambue. I think the Last Hope, but that was a thing, and now you can even see the perspective here from King Kaka akiongelea grind yake na yeye kufanya art even before then, before writers na critics waanze kumcover na waanze kuandika about him. Fashion as well, Carol Odero, I've just remembered Carol nikiongelea hizi elements za culture and how ilikuwa informed sana na writing, and print media was huge. Print media was huge. Ukifikiria Parent, ukifikiria True Love, print media was very, very huge, and kuwa na role ile imeplay as we make hii inquiry ya kuangalia criticism. Kwa Insider for example, kulikuwa na blue corner na red corner battles. People were sharing verses, kuna msa blue corner, kuna msa red corner, then una ambiwa I think useme nani una feel ameshinda nami emerge victorious, and kuna hizi models zile zinapikiwa from outside. Jack anasema the hit on bars. Nakumbuka pia kwa bars kulikuanga na, kwa Sunday Nation kulikuanga na hit or miss, a new song is out, msa anaandika about it, and after ameandika the short review anasema whether it's a hit or a miss. Kulikuwa na star rating,
kulikuwa na segment pia on bars, walikuwa wanaulizanga wase their thoughts on certain trending topics, and kuona vile imeshift na imechange with the decline of print media, but how ili cultivate the culture sana, na kulikuwa na hii interest in criticism. Sijasoma gazeti in forever, sijui how at the moment inakaa. Hey, 7 likes from 3 likes to 5 to 6 to 7 now to 8. Shukran sana, karibu sana to our Sunday session. Tunaongelea tu arts and culture. Shukran sana for being here. And pia sijui if you had a favorite segment, kama ni kwa Insider kama ni kwa Pulse, Buzz, any artistic imprint that ilikuwa ina exist, if there was something you were looking forward to. Najua kulikuwa na yo Jack, I was literally nikiongelea red corner blue corner, I was literally about to mention Aquifer. I think out of all the acts wa hiyo time wenye walikuwa rappers and walikuwa jaribu kupata their breakthrough, mi kumbuka Aquifer for some reason. I think also it has to do na the re-up. Sijui kama unakumbuka the re-up. So the re-up used to come on NTV. Ilikuwa show ya Labala. Sijui kama alikuwa anafanya na Agano all the time, but Labala alikuwa na Labala pia has done a lot, because apart from hiyo show alianzishanga Mseto Cypher and Mseto hip hop kila Tuesday. Walikuwa kuna time walikuwa na cyphers where Labala alikuwa put together wasanii kadhaa and they used to do cyphers. So they recorded some cyphers courtesy of Omai Baseline. Walikuwa recording some cyphers and then Mseto would play them. And at some point zili existingi on Mdundo. Sijui kama bado ziko. I remember downloading them at some time, and hiyo tag ya mdundo.com. Mimi nakumbuka 2013 nikilink na Elnes, and alikuwa na hizi sort of small Airtel cards na zilikuwa zinakuja na offer fulani ya kudownload the music. Sio kama ilikuwa connected na Mdundo, but just remembering vile tulikuwa na consume art hiyo time. I don't even think I ever used those cards. I still have them somewhere here, but zilikuwa cards fulani that Elnes alikuwa nazo. Tish, I've been in this for a while. But Mseto cyphers. I even remember Labala ali hostingi the first show I ever performed at after because alikuwa na show in 2013. At the time tulikuwa na record cyphers at Jivanji. And so this was towards the end of 2013. I think ilikuwa in September. Hiyo show ilikuwa sijuka Teardrops aliperform, but niko na photo fulani tulipiga na Drops na Jicho Pevu. And the previous year 2012 nilikuwa nimeinteract na spoken word. But hiyo show at the time tulikuwa tumeandika rap, tulikuwa tumeandika rhymes, tumezi practice of instrumentals that tumeziandika on. Na mukumbuka nikiperform kwa hiyo show, na tukiperform kwa hiyo show na DMB. I think ilikuwa hata before tuingie studio kurecord our first ever single, because we did that 2013 ikiisha in December
yes, of 2013. And ilikuwa twende stage, and kile ilifanyika ilikuwa twende mimi, DMB na Red Eye. And then so kuna hiyo process yenye mmekaa, people are performing, and Labala amesema if you want to perform unaweza kuja uandikishe jina. So kuna hiyo tension that uko nayo, hata kwenda kusema niandikishe. And then now once that has happened na umecommit, your brain haikuangi centered na haikuangi in the present, juu unafikiria how your performance ita play out. So uko concerned kwa kichwa chako na vile utapresent kile utapresent, so hauko kwa the present and you're thinking about this, and then mnaitwa. And I remember being there and thinking nimekuja kuperform, and then you are there na msemeka mbele yako ama just kwa the second or so row or the first row ni Zaka mwenye umeidolize, Zaka mwenye unajua huyu ni legend, huyu ni mse umesikia tracks zake and bado ako kwa scene na ni there he is, Zaka amekaa pale anakuwatch kwa one of your debut public performances. And remembering that even mentioning it that na rap mbele ya Zaka, so having that moment. But before tuna stage na DMB tulikuwa tumejiandikisha as a crew, and then Red Eye akaingizia so tukienda kuperform hakusimama na sisi, alibaki amekaa, alitense, akaogopa kwenda stage. And so remembering that day and nikikumbuka Labala and hizi shows zile alikuwa anadu, nikimention the re-up, ikiongelea mambo mseto and mseto cypher, and Jack amesema yeye anakumbuka the re-up, hip hop halisi, and hii ni cypher mse, hii ni cypher. So I think Aquifer aliperform kwa the re-up, and hivyo ndo pia mi humkumbukanga, na I think that is the only episode that mukumbuka sort of clearly, kwa sababu nakumbuka I think Agano was also there, but mukumbuka Aquifer akiwa na Marvin, and then mukumbuka kulikuwa na other rappers but sikumbuki their names nor their, kumbuka walikuwa na watu kadhaa and waliperform kwa the re-up. And hiyo ilikuwa pia I think ilikuwa after ama during time ya Wapi, so kulikuwa kumekuwa na the Insider movement big, Chaguo la Tinis big, then kuna Wapi big, so kuna a lot that was happening around that time period. And then now you can see the vestiges of the same, na watu kukuwa na similar outlets of hizi programs, na watu kuendeleza the movement in different ways, and Mseto Cypher is one of those ways, and Labala amefanya great work with that regard. So nikikumbuka Mseto Cypher, one of those that mukumbukanga ni kuna cypher ile alifanya na Wakardinali, hii ni Wakardinali on their come up, Wakardinali wenye walienda hip hop culture, Wakardinali wenye at some point walishia Ghetto Radio and kufanya tu their media run, and at some point that was a thing. Squeezy it's not, but that was a thing at a point in time. Hiyo trajectory ya unaanza, you are releasing songs, you are sharing songs with people, unazi-upload Mdundo, unazi-upload Reverb Nation, this is nostalgic. I have so much to do in terms of the thoughts and ideas that I have, but I think this makes for, in the way naifikiria kujipunguzia kazi, a deep dive but a shallow one. So naifikiria as an article ya kuongelea hizi websites na cultural moments zile zimeshape the Kenyan music scene na Kenyan hip hop. Reverb Nation, mad. So Reverb, una upload ngoma Reverb,
SoundCloud, mnatumia watu links, watu wanasikiza. And then since mainstream media at the time was very big, hiyo ilikuwa part of the process. Ilikuwa lazima uishie uroge kwa a cypher mahali, lazima uende kwa a particular radio station or a particular radio show, enda kwa mzazi mseto cypher ama Tuesday. Do you even remember I was supposed to be part of 2 ciphers that I didn't participate in. Jumi pia nilikuwa najaribu kumake it as a rapper. So one, mseto cypher. I even think nikienda kwa my inbox Facebook ndapata my correspondence na Labala kuhusu kuset up mseto cypher. I remember. And then kulikuwa na a cypher ya Higher Links. If you know Higher Links. Kina Mutant, kina Sua, kina PCL Army. And that was in 2013 or 14. 13 or 14 ilikuwa ni participate kwa a Higher Links cypher. So mi pia sahii ningekuwa na exist na cypher versus mahali. Kuna a cypher that nilifanya in 2014. Big Beats. 14 or 15. Nilikuwa nimeanza kuendanga Big Beats. And nikapata maybe 15 watu fulani wakirecord, and just tukiongea wakaniambia niandikia verse, nikaandika verse, nikajump kwa the cypher. Sijui kama walireleasingi ama juu I did the thing wakaamua kuishelve ama waliitoa bila verse yangu. But ciphers were a staple aspect of Kenyan hip hop culture. And you wanted to be kwa cypher, you wanted to hear rappers kwa cyphers, freestyle videos as well. Kuna a lot. And hizo moments now radio, mzazi nimemention, kuna ghetto radio, ukifikiria hip hop republic, then because hip hop republic ilikuwa after interviews artists could rap. When DJ Wiki alikuwa hapo akaanzisha Tower Heights challenge, which going back to borrowing ilikuwa a duplicate ya 5 Fingers of Death. I even remember the first time I ever heard King Los's 5 Fingers of Death ilikuwa on Ghetto Radio. DJ Wiki alisema, yo, there is this crazy thing that I have experienced that nime come across, you'll have to listen to this. So I think hivyo ndo alimalizanga hiyo show on that particular night, akaplay that entire freestyle. Insanity. So alianzisha the same thing, and kina Tra waliendanga huko, Tra, kina Shahidi. I remember listening to that nikiwa campus on a Tuesday night, nikiwa library. The only video that exists from Tower Heights challenge ni ya Virusi Mbaya, a 20-minute freestyle video. Nakumbuka pia nikiongea na DJ Wiki nikimwambia it would be important culturally for you to document hizi videos na kukuwa na mswa kurecord. I remember talking to him about that. Tulishia Ghetto Radio in 2014. Mini OG in my own right. For those of you who came to Freestyle Friday, I mentioned that I've recorded for some time. Niko studio for some time, but for now I am just a hater because mziki ilikuwa ngumu. So tulikuwa Ghetto Radio 2014, just so you know. But just easy cultural outfits. The underground is another one where people used to call
na wana kick their verses. The Underground ndio the first place nilijua Trouble E na Romy. I even have lyric ya Romy kwa one of my books ile nilikuwa nazo high school. Ile baya yake nasema ngati inaweza fanya ya favorite rapper Pocket hata akiwa uchi. I think I wrote that kwa a book. Na hiyo book pia ilikuwa na hizo bars za wasanii wenye nilikuwa nasikiza at the time. Sana sana kwa The Underground ilikuwa na tune in and then a lyric ungeisikia uikumbuke uiandike after ama uiandike in the moment, but that is another outlet. The Underground, obviously Lyrical Wednesday, Capital, Hip Hop Culture, Frankie na Final Cut, historic without a doubt. So that can be a think piece, manze. Rather just a short article where I'm mentioning each of these things and then naandika what they used to do and some moments from those that are historic na are memorable. But I'm too lazy. But I have done it through this video, so and hii imetoka from kuongelea historia ya music criticism. Hii imekuwa a trip. That has been such a trip. Siku hizi you don't have to appear kwa a cipher on a radio station. Juu pia hii ni something that tumeborrow from the US, that rappers have to go on radio wapatiwe a beat na wa rap na wa prove their metal, and the same thing happening here. Kusikia wakardinali on radio, kusikia Calligraph, alafu hiyo beef yake na Octopizzo, wote wakirap of a pound cake, a historic moment. Kusikia King Kaka akiwa na Frankie na Final Cut akitap into his poetic element na his rapping bag over different beats, akadrop a verse that was different over beat ya Adisia was huge. And it used to be an 11-minute video ya King Kaka. And I also have another idea. The ideas to execution. Here I am after 101 Sunday sessions na 52 weeks of Mziki ya Wiki 2.0. But yes, I am lazy. And 600 videos on the channel. That is one of those sessions that nilikuwa na replay from time to time, and one of those sessions that stuck with me. Nakumbuka nikiamkanga saa tu kusikia cause times za hip hop culture zilikuwa zina change. Kuna time sio kama the first one ever ilikuwa 10 to 11 pm, where was that Calligraph or Mwaf was the first. I think Calligraph then Mwaf the first guests, or vice versa. And then ikaenda ama at the time sio kama walikuwa wana restructure na walikuwa naipeleka different time, but kuna time ilikuwa usiku 10 to 11 or 11 to 12 pm, na time ilikuwa 7 to 9 am, when it was then Saturday mornings wali create moments kibao sana. From there ikaenda jioni 7 to 9 pm, then wakaanza transition to, did Ruby host it nafanya cut at some point sijui, but Frankie kutoka, then Andy na Ruby, so wakaanza ku make, yes, Mwaf was the first, because I remember Mwaf ali freestyle, and even the videos you iko available, but kuna, because I don't know who mentioned this to me ama nilijuaje kuhusu the information, but kuna time you can mention pia kwa one of these sessions YouTube ya HPR juu ilikuwa hacked into na waka lose their material, because those ciphers were available. Kina Washamba Wenza, hizo za kina Calligraph, King Kaka,
Virusi na Slumdog, a lot, but zilipotea. So you can find some of those. Ni same na Trap Lab, Corinne, Jinx, they used to do those sessions and walikuwa wameanza kuifanya consistently, and then at some point zikaacha, but pia those ones ilikuwa pia a moment na zilipoteanga, so ukizitafutanga utapata either kuna people who just uploaded them kwa their channels or the artists themselves wamezi upload. Kama utapata ya Breeder kwa channel yake, Calligraph akona pia kwa channel yake. He did 2 of those Trap Lab freestyles, and kuna time in 2018 I had a number of them kwa my laptop, download nikazi delete, but sahi some of them hata uzizipata, and I had downloaded. Kulikuwa na Ethic, kulikuwa na ya Django na nimesahau jina hiyo msemo mwingine D but the thika movement, kulikuwa na ya Wakardinali, Ska na Munga, Calligraph, 2 of them. Kulikuwa na Steph Capella, KLM, kulikuwa na Ethic as well. And hiyo time now you could notice see this kind of rappers where wanaenda kwa radio shows, wanapatiwa beats, wana rap their delivery but they did a number of those. So this was a thing, na kuna hizi cultural outlets that zimekuwa imprints ikija kwa culture ya hip hop and hip hop artists. As of now, you don't have to go through that path. Sahi path za wasanii ni tofauti, the game imechange via the internet, and it's a different climate, it's a different environment, it's a completely different time. But I would definitely love to have hizo radio freestyles and have a good amount of them. We have a DJ, have a host, have the MC. Call them, wakuja record, and to document, to the upload, and have them. Because it's not happening. And from freestyles, we have some of the greatest and most iconic hip-hop moments ever. Kenyan, but globally. Sway, Funk Flex, El Elikas, kuna I-95, kuna Sway and Tech. Ooh. And I've always wanted that for our culture. Ni same tu na Sanaa kwa sana, kutaka a space that exist that talks about arts na culture, and here it is. In that same way, I want that for Kenyan hip hop, and I'll do it, na unanijua hata kama nifanya a decade from now nitaifanya and itakuwa imehappen, but that is something that I think about a lot. So Jack anasema unakumbuka zile cypher za K47 na Dira. Kwanza niko na sijui nilisikiangaje hiyo freestyle for the first time. Sijui kama nilipoangana na MC Mutant, cause kuna time nilishia Kite. Nilikuwa naishia Kite kuget Campus Diary from Mutant. I lost the CD cause nilipeanga Romy CD yangu ya Campus Diary and ili disappear. But I had the CD, ilikuwa yangu ilikuwa na blue cover, ilikuwa imeandikwa. Then ilikuwa the original cover, because by the time I was talking to Mutant kuipata, I think the original copies zilikuwa zimeisha, so I think so. But I had gone to receive that and nika hang out na Mutant, and hiyo ilikuwa the first time I met Kitusua in person. 2013. The first time I met Kitusua in person and seeing Kitusua.
And ukumbuke pia 2013 ndio nimesema ilikuwa the first time I actually met Zaka in person. Alikuwa amekaa kwa hiyo show that nimemention nikiperform. Juu sidhani time when Shiko Femi 1 akiwa Shiko Femi 1 na in fact akiwa saini Femi 1 akiwa Shiko M'il Islando na akiwa Samantha M'il Islando. Fuck. Manze, protect me at all costs. As in, I am a walking library. My point. Time alikuwa Shiko M'il Islando na Samantha M'il Islando wakiwa Islandos. Kuna a talent show that wali perform 2011 or 2012 at KICC. Na wali Majingi Victorious. I don't think Zaka alikuwa kwa hiyo show because kuna a picture that I have kwa memory yangu. Sijui kama alikuwa na Musyoka and then someone else mwenye pia alikuanga hiyo time alikuanga ni Khalif na alikuwa part of the industry, and then katikati yao kulikuwa na Samantha na Shiko. And hiyo time but Zaka alikuwa part of their career na wakiteach watu kurap Dandora, and Islandos was bigger than just the rappers. Ilikuwa big. So ilikuwa what ili precede what Juliani did na DHC, Dandora Hip Hop City. And so hii time nimeenda kucheki Mutant, apart from kunipatia Campus Diary alinipatia pia mziki zingine, and I think hapo ndio nilisikia freestyle ya Kitusua, K47 na Dira mara ya kwanza. It's this 7-minute track, and beat ya hiyo freestyle ni beat that pia si tulitumia, and I think I knew this after that ilikuwa one of hizi beats that ungepatanga kwa websites at the time, and tulirekodianga on that beat and they did their freestyle over that beat as well. And so hiyo beat ikiishanga, I think inakuanga kwa verse ya Dira, and then unasianga the beat ikianza ikianza tena. Think at the time wako na hiyo know-how ya kuiloop na kuiendeleza bila break na isi sound seamless, but that's what happens kwa hiyo freestyle ya K47, Dira na Sua. Sijui kama that is the first time alisemanga hiyo line, but mimi nilijua kutoka hiyo freestyle. But Kitusua kwa hiyo ngoma ndio anasemanga imepitia machuo nyingi, the hip hop heads, the cultured people. By now ushamalizia that bar. Of course Irauka hajui anything about this bar, because Irauka skizangi Kenyan hip hop na atambui hao ma OGs. Sita kublast kuhusu vile uko unajua Otero ama ilikuwa Otero. I won't even do that. So that's the first time I think nisianga hiyo bar, because mimi nijua from that session nimepitia machuo nyingi hadi nikutana na mimi nikirudi. Sijui kanaweza ipata. And then pia kuna another cypher, another freestyle song ini iko na Ojiji, Morocco na Sketch. Ojiji, Morocco na Sketch, that's another one, those lengthy ones. So kuna sasa nikanaweza ipata K47, Dira. And then ukisikia verse ya K47 hiyo kwa punchline rapper iko ni indicative of the time,
in terms of the style na devices zile anatumia as a rapper, the punchlines, the wordplay. Akona baflani ya kuacha MCs something for 14 days 2 week. Akona baflani ya kuhusu CDs I think so. And pia nika ile line ya Juliani akisema ati mafans tunataka kubuy ma CDs but mafans hataki kubuy ma CDs. Then King Kaka, I've mentioned him, Rabbit pia kuna line ya CDs akisema, na kwa hiyo freestyle ya hip hop culture, in as much as mnabuy CDs zetu, kumbukeni kubuy CDs zenyu. And so hiyo wordplay punchline type of rhyming na writing K47 Dira Kitusua, sijui kama ndaipata. I'm sure iko mahali Reverb Nation ama SoundCloud, because haiko YouTube. Hii imekuwa nostalgic episode. Ilikuwa tu question ya Jack kuhusu kana kumbuka K47 na Dira, then tumeongelea Aquifer from the re-up. It's the re-up. It's the re-up. Think piece ingine nilikuwa nafikiria, which I was to mention earlier nikiongelea King Kaka na hip hop culture, ni move fikiria na move feel strongly that King Kaka would have changed the Kenyan rap game and the Kenyan rap scene forever if angestick ama angelean strongly to his poetic side. I think King Kaka had the perfect opportunity ya change the game in that manner na recenter lyricism and such writing, but because mnapenda vitu mnapenda, akakuwa compelled kubadilisha themes zake na sounds zake, which see a problem kuchange themes, kuchange sounds, but Mufil alikuwa right there na alikuwa na a foot in, because Mufil, people loved Swahili Shakespeare because ilikuwa such a novelty, and that was huge, that kind of writing and listening to that. But game ika mcompel to make certain decisions, but that would have been something huge, something huge. Juu tukumbuke pia King Kaka kijana niko kwa jam na kam 208 209, hiyo ni time period ya mtaa mentality Juliani. And then if we capture that historia, jam na kam mtu hivi hivi, and tuendelee tufike Swahili Shakespeare, from Tales of Kaka Sungura to King Kaka to Kaka Sungura na Rabbit wa Orutu ya Masudi, kuna mtaa mentality na kuna pulpit kwa street, and this poetic lyrical MCs wenye wako na their foot into the mainstream scene. Sijui, but my theory is that would have been game changing in that sense. Juu, I think, and I usually reflect on this a lot, from time ile uko fulani Mau ili move from the mainstream place na position that walikuwa, hatujakuwa na another act at the top of hip hop na rap mwenye amekuwa na that kind of what would be termed as conscious rap na hip hop, ama watu would be considered to be lyrical in terms of their content.
And another idea, I've wanted to do that as a piece as well, whether ni video or written, kuangalia those acts wenye wamekuwa pale juu kihip hop, from Juliani and hizo shifts to Octo kuingia, cause ilichukua Calligraph sometime. Calligraph alikuja after Kaka na Octo walikuwa tayari washa have their feet in, and kuangalia those acts wenye wamekuwa on top of the game as far as rappers and what their content has been. Again, ku fortify my position and my hypothesis ya how King Kaka angebadilisha vitu ni kufikiria, apart from Swahili Shakespeare, one of his biggest songs ni Wajinga Nyinyi, which inatake shape, structure na form ya Swahili Shakespeare. His biggest ni Dundying na Christoph na Magic's Anger. But Wajinga Nyinyi, of course, kuna the political aspect of Wajinga Nyinyi that made it what it was, without a doubt. Just looking at that, na ile power ile ako nayo, he's the only one who can do that in that way that ameifanya hii sort of ushairi na spoken word format, na ifike hiyo point imefika. I've also felt for a long time that he will excel best akiwa kwa hiyo bag. When King Kaka tries to be witty and punchliney in the way that he's done as King Kaka and not as Rabbit, because he was very witty as Rabbit Kaka Sungura, but easy, corny, basic punchlines, low hanging fruit kind of punchlines. When he does that, essence yake imekuwa lost. Pia akijaribu kutoa club bangers inakuanga lost. Akijaribu kukua hardcore MC inakuanga lost, because he's not that kind of act. Ukisikia his works vile alianza, and then usikie the execution of these aspects of him that I've mentioned and these types of his artistry that nimegusia, una feelingi hapana, it's not the same. So hata nakumbuka nikisikia ile time kulikuwa na Who is King, in that moment his contributions ya zile ngoma zile alitoa, hiyo si zone yake, but akitap into that Wajinga Nyinyi, Swahili Shakespeare, Mr. Millionaire King Kaka, that King Kaka, or the mtu hivi hivi, the Dodoma King Kaka, Dodoma 1, Dodoma 2 na 3, I reacted to those songs, you can check those out. In fact, Dodoma 3, Dodoma 2 na 3, because of the videos. Alifanya such a poor job, but Dodoma 2 is the best out of the series to me. I remember listening to Dodoma 2 on Ghetto Radio, nimeongelea cultural outlets, Hip Hop Republic. I think hiyo time ilikuwa Ndugus Uswa Kamili, Ndugus Cactus, Ekori, man. Ndugus Uswa Ndugus pia nimsianga mara ya kwanza, I believe ilikuwa The Underground, KBC, Bernard Okumuna, Jared Ombuyu. And the times alikuwa nazifanyanga ilikuwa Jared sana, but nakumbuka nikisikia Dodoma 2 on Ghetto Radio, either ilikuwa Ndugus ama ilikuwa haikuwa Curtis Wakije, mimi ilikuwa Ndugus. Kulikuwa na Boogie Benz. I remember listening to that song and that ending of this acoustic storytelling song, when King Kaka amesema anatafutwa na Wachaga,
anaachiliwa from prison and then amekuwa threatened na anafuatwa, ngoma inaisha, then amepik, anadhani ni Wachaga wanampigia kumsumbua na wanampesta, wanamimportune, and on the other end anasikia rabbit rabbit ni Betty, and then the song ends. I lost it. Nilikuwa za what the fuck, because I'm listening to this and nimesikia Dodoma for years, tumekaa na Dodoma for years, tumeiplay, we know the story, we know how it goes, and unasikia the sequel, and so uko excited. Ni zile nikaa back in the day people wakidub tapes, because unajua itachukua some time before nisikie kitu tena, or you listen to something keenly because unajua utahave kungoja sijui for a week ndio uisikie, and even then ni kubahatisha a lot, unless you go kwa a countdown, kwa a chart, unless someone requests it or you go and request the song yourself. Hizi ni zile masiku. Now I'm sounding old. And so umesikia kuna a premiere of a song. Okay, I am here, I am waiting. Dodoma, and you don't want to miss it. So uko rada, uko alert. And you hear the song and you hear the ending, because holy shit, what just happened? And then after that, I'll take time, akatoa the video, I think ni 2020 or 2021, maybe 2021, and the video just taking away from the lyrical nature of the song. And then Dodoma 3, Sasaraki storytelling, it dipped, it declined, and the video made it worse. But such songs, Rabbit, of course, kuna dichotomy, but such songs Rabbit who excel at sana, ukiangalia catalog yake. Kikaka kuna time alitoa song called Ugali na Christoph na Frasha. And I remember going to the cyber cafe, again ku sound old, kusikiza ngoma ya Mtu Real na Ndocha My Story ilikuwa imetoka, and I had to go to the cyber kuisikia on SoundCloud. And nikajiambia before nisikize, because I wanted to review the song. Ilikuwa one of my first song reviews to ever write. Nikasema acha nisikie Ugali ya King Kaka. People have been talking about this. I didn't even finish. To date sijaimaliza hiyo ngoma. Nimesikia kwa mixes, I think kwa Mart, maybe kwa concerts, but mi kukaa kuisikia never. I didn't even finish the song. Niliachananga nayo. But Musa alitoa ngoma called Ugali. And history. I am such a library. You're welcome. Protect me at all costs, as they say. At the time, Ugali, Sura Yako, Sauti Sol, that time period. Sura Yako mzuri, umenikalia chapati, na. This is the reason on Rominology na Mashairi, kwa kandarasi, Romi anaambiwanga na huyu judge Musheru that tunaweza toa an album called Nutrition. Kwa nini? Watu wanatoa mangoma kuhusu chakula. Umesikia mashapati na maugari. That is where that comes from. In case you didn't know, you're welcome. In case you don't know, you're welcome. Only African. I'm actually the best at this. No, I really am the best at this. Unasikia historia yote. And now I'm just tying things together. But Sam alikuwa na agree, anasema Mwanzi, I also thought Kaka Sungura would save the game.
Mi pia najua hiyo skit. Jack, si tu kujua hiyo skit, ni kuconnect all of this history. Eh? Eh? Ni kuconnect hii historia yote na kutie things the way I do. Only I and I. Only I and I. Rominology na mashairi is a Kenyan classic bana. That is from Irauka. I have also thought another idea of discussing what the Kenyan classic is. What the Kenyan classic is. I have thought about that for some time. I even asked Romy this tukiwa tukifanya our convo on RKNM on its 7th anniversary last year, whether I feel the project is a classic. We had that convo because ni kitu nimefikiria for a while. Jack anasema sawa mkuu. Hadi nimeongelea Reverb Nation, hizo vitu zote. Hiyo ngoma ya King Kaka akisema vile yeye ni the king. I think alifanya mbili actually. Moja ilikuwa Gorilla and sikumbuki what the other one was. Kulikuwa na mbili. Gorilla na ingine. Yeah, zilikuwa kadhaa. But hakumka staki kukuona. Staki kukuona. Hizo mangoma. Ilikuwa ni confirm something from Last Hope. But hiyo beat ya DMX inaweza tufanya tu copyright. Yesterdays. Yesterdays no. Yesterdays is a Yesterday is one of those songs as well. So ili Shakespeare 10 years ago kuna ukochua Manjoro and Rabbit. This song should be having more views bana. Manjoro is also another unique character. These are people who should have made it bana. Wange change a lot. I think kama Manjoro ange make it as Manjoro inge fit into archetype flani, and the archetype here would have been ile archetype ya Kajairo-esque kind of art because of accents and the like, and hiyo comic nature of kile alikuwa na do as Manjoro, so ingekuwa archetype ya hiyo. But naona kuna two people who have that video ya Rabbit aka Kakasungura at HBR Homeboys Radio, na ziko mbili. Moja ni ya 7 years ago, 1.2k views. The other one 1k views, 11 minutes and 44 seconds. Ni wase wenye wameiupload wenyewe, so huwezi ipata kwingine. Then Irauka anasema discussion that needs to be had on the Kenyan classic. I think the Kenyan classic is an elusive one, if you ask me. And kuna a lot of videos that may discuss classics, hip-hop classics, and what that means. And so we shall have that as well. And going back to ciphers, we're supposed to also talk about ciphers. And hiyo ni convo that tunafaa kuhave na Karim on board as well as Ken Coast on board, because it's something that we discuss kwa Sunday session kitambo on Instagram, when you used to be on Instagram hizi vitu. So I want in listening suggestions nianze ona huyu ati listening suggestions. Hebu do your homework. Mimi sitakuwa nawafanyia hii kazi. Ona huyu ati listening suggestions nianze prep. Look at this one. Do your homework. Mimi najua nikikaa na nyinyi kwa panel, I'll be there to show off my knowledge. So I'll be there to floor all of you. So kuna something tulifanya on Monday
a trial for something that should be happening. And kuna points nilishare kuhusu history ya Kenyan music from the 2000s hadi 2010s and how gospel became a thing. And niko najiambia, I didn't know I had that history knowledge in me like that. That was surprising. Then pia nikiongelea Nadia Mukami. Yeah, okay. I know a few things here and there. So this is just to underscore that nitakuwa pale kuwa flow. So kama hujui historia yako, Iza man. And then Jack amesema Rabbit pia kuna mali yao sema una complain kuhusu ngoma inaitwa ugani na unalala njaa. Hizo responses too. And then first time I listened to Manjoro was live and I lost my shit. Even as I was mentioning him, nilijua Sam atasema hii anecdote ya yeye kumcheki live na akasema yo, hii nini nasikia. And then Irauka anasema kama metaphysics. Hizo makofi za kilo Adesia Adesia. Kaka alikuwa na his heydays. Siku his music doesn't hit the same. Not only for me, but just ukiangalia numbers zake siku hizi they don't hit the same. But does it matter anyway? Akona all the endorsements, he's King Kaka, he's traveling. Last I checked alikuwa outside of the country akiwa on tour. Akiwa na ile kofia yake. So that has been a trip down memory lane because the video title sahi inasema hanging out, but tumeenda into other spaces with the conversation. Irauka nasema the fact that you kept me from me tangu last year bado bana. Hiyo ni kazi yangu kukuambia wasanii wana exist. Is that my job? Is that my job? Wewe as a music critic on a music channel, how are you behaving like the fans? Unangoja aje uletewe chakula na ulishwe na ujulishwe ina exist? Look at this. So ilikuwa nisome an excerpt, but I'm thinking as we finish this up, I only want to do one of these two things. Ilikuwa nisome an excerpt, but because of this convo, because I did not have an idea tungeenda where we have gone with this conversation, I will read this Wiki if we even make it there. So we shelve this. It's a book that I purchased kwa streets jana nikaanza kuisoma, and I'm still reading White Teeth. Sijamaliza White Teeth, which I read from last week. So sisi wenye tunachukia ngoma zinaitwa ugali na tunalala njaa, what we will do here is hear from Rabbit, Elias Kakasungura, tumalize with hiyo freestyle yake on HBR. And then tunaweza maliza hii conversation. Sijui mbona my chat keeps telling me something has gone wrong for the past few weeks nikija hapa. But shukran sana tu Ongeza Volume mwenye alikuwa kwanza hapa kusema tuko inside, na tu Jack na tu Irauka mwenye anataka nimfanyie kazi yake as a music critic. Let's see. I'm sure the quality is horrendous. Man. Nimeiopen in the first comment, we need this version of Kakasungura. This is a comment from 4 months ago. Chat we play. Ile good life na after this ni kwaheri. Shukran sana for joining this Sunday session. Imekuwa
historical one, imekuwa a historical one. Asante for joining. Tutachekiana wiki ijayo, tuongelee mangoma zinaitwa ugali, nataka tunalala njaa sisi as self-proclaimed critics, self-proclaimed documentarians, self-proclaimed historians, self-proclaimed arts enthusiasts and all of that. Nigga, go get it. Matter of fact, you want your chain back, Jack? Na Jack ako hapo. Jack, I'm sure knows where that moment is from. Anyway, tusikie Jack anacheka. Nimefinya something ikaenda hapo. Nani kani hit? Oh, tuko na Jack hapa. Acha Jack asikie venye soul yake ina get lifted. Na kulikuwa na impact jana. Anyway, tumalize hii session. Shukran sana for joining another successful and fun Sunday session. This was to be a freestyle session in terms of no pre-planned topic, but napenda place imetupeleka. And also we, on Monday, I shared a video that encapsulates 52 weeks of Mziki Wiki 2.0 since the first published video on 13th June 2022. 52 weeks of Mziki Wiki 2.0. No joke, manze. Put some respect, for real. Yo, I am really the best at yani. Show me 52 weeks of kuongelea tu muziki ya Kenya na kureview and being the best at it. Si ati ni quality, being the acha nisikie King Kaka and then nifikirie vile na hate on ugali na dalanja. Shukran sana for being here. I've not had this in a while, so yeah. Rabbit Kaka Sungura. Ile good life natamani niko writing hoping zitakuwa ma big tune sababu usiku nimedoze kwa meza na mwaga mate juu ya rhyme book to ndo ikaria ilianza pata Genesis na Exodus ya bari trip ejani break nimekuwa impatient ongeza nimetembelea daktari but kasoro ni inevitable hata binadamu ina zero na ukimwi inaua as much as mnabai CD zangu baini CD zenu. Maisha ilikuwa ngumu, nilitamani nichemshe iwe rahisi. Sasa zote njangu inasema kulala nacheza golf 10th hole rais. Haikuwa na faida nikaa kupeleka kipofu sinema. Hata ongeza tamka rangi yangu nilo confuse na kinyonga, nilicontemplate kunyonga usiku moja kujinyonga. Nimetembelea Kamlesh St. Luke bed 11 same weekend ya surgery ndo Tobia napiga round yake ya heaven. Giselle floor 7C Grandma Mount Kenya bed 24 ni msik. Siku natembelea MG akadai PM ni 6. Najua mimi ni strong lyrically lakini ili ni bring down emotionally. But majaribu ni ya dunia. Nasikia hata Yesu alipomkata akiwa fasting. Mziki liko nanituliza kimawazo. Siku hizi imekuwa so muhimu. Yule mwendo unaonanga kwa mtaa anaona wewe ndio wazimu. Na believe in progress so mbele ndo na shughuli. Siangaliangi nyuma. Naogopa kugeuka chumvi. Naona naitwa macho nne kumbe naona shida ya kuona. Nimezoea passport. Maji kirudi leo nadhani nimesahau kuoga. Sasa ile kitana nalalia ni ndogo. Naambia kunguni songa. Nena naambia habit jaribu nitakunyonya. Si mnajua zile haumuleka meza juu ya viti ndo mweze kulala. Zile mlienda kwa jirani kuona TV hata kama usiku sana. Mkumbuka wanasema raha ni sumu, ni mafala tu ndo Bairat and Rat. In fact, amini wanatafuta ukweli lakini shuku walioipata pata. Saizi magrupi wananisikiza, waleka kando mablues. Natembea kwa akili zao sana, na tena nanuka mguu. Nimerestoa kwa hizo vitu zote. Saizi mimi ni top player. Hawezi form first 11 bila mimi. Top player. Nikaka Sungura yule anashindana na ndovu kunya na anashinda ngamia kunywa. Uni legend in the making, shairi Maksudi, uni legend in the works, grandson ya Masudi. Yeah,
Chonjo Let's go. Yeah. Adisia. Hizo makofi za kilo. Adisia. Kwanza kabisa big up my fans. Yani wameni hold down tangu day one. Adisia, wali hold down Adisia ligi so. But tuende. Okay. Tuko HBR. Kaka Sungura. Yeah. Kawesi movie tafadhali, ngoja samaki sokoni, vaini binoculars miwani, bado amnioni, niwekeni kwa vitabu ndani, bado amnisomi, hata mbebani watu wawili, bado amnikoshi, nipe mistari zangu, bado amnikopi, wale wa nguvu wakitajwa, hapo rabi takosi, naoni mimi peke yangu solo, sijataja kikosi, niko na mixed feelings, sina mabesti wa ukweli, wengi wao wamenibefriend sababu mushinda kwa kweli, afya wale ndani ni true, hata waniamini, kota waliobaki ni fools, hata wajiamini, wameitikia njai wakumbe, lakini wakule stories, na neti zangu kumbe zinajaza doko pori, niko kwa safari walk, kutizama wanyama wa pori, na wanyama wanajua fiti kwamba mimi ndio king of the jungle, uliza msanii yote in random, atakueleza kwamba mimi ndio king wa Nairobi, mistari ndio my hobby, na wa freak na wa please, ask anybody, na wafunza kuchuchuma, bado wanatumia poti. Yeah, rabbit tuendelee ndio Adisia likizo. Yeah, unajua kwa sababu yani mimi yule danger kama istigolo wateneka kasungura au rabbit na hivi nasema kene hatari uwezi nigusa nikani kono gonje opele usipuuze utamu kuku unaweza upata kwa orenge bado tuko in contact hata kasimu nikabambe zile kitako zilichapola do zinakalia ufalme hatari nikakujipata kwa list ya ukampo au wife bibi amekupata na mpango wa kando nataka nibadili jina washazoea kunita jambo na waslice kama shete na way back rambo na engage na pete na wabeba kadi Diablo bado swaga ni the same kitu imeshift ni gears mafans now maintain kwa mashows ni tears napewa namba za simu pia nambari za makeja hata usama najua bila mimi hakuna Al-Qaeda mimi ndio nili-inherit Al-Qaeda unajua aya sikia unajua yani sijui tuacha ama tuendelee mimi naona wadisi ndio aya sikia success ni nusu baada ya vitu kwa life natamani hiyo rani sawa pia nakubali shida kuja na mani apart from mandazi ya asubuhi nataka bacon za bei ghali nikupanda madrini hectic nikengata kwa gari niambie bye mama mboga na highway to Sarova mali chai ndogo ni tao na compliment na mnaro sasa alamu wanakugotea na sisi tunawaomba do wanajoko hapo in the same hotel sababu ya una flow wewe ulimi yangu naitunza sana kwanza pande ya wasichana kaa ujiku kiss tafadhali usiniombe namba usiku na ule ni ulimi sijui kama alitumwa na marapa lakini yote ni ndoto najua itakaa mtu hata before nilikuwa na nyingine na sasa niko na final cut na Frankie keep it locked car warden Kaka Sungura yes that's the man in the building right now final cut yeah. I remember listening to this in the building of course blessing you this Saturday morning Kaka Sungura and that day nikiwa kwa room iko na wasanii who get stuff and mindo the shit I say na photo na enzi za mafi let's keep going man let's go yeah okay yeah and by the way if you want to be an upcoming if you want to be an artist as well if you're upcoming take notes take notes yeah okay twende yeah yo mwaka nilidecide fully kwa mind yangu kwa rap sasa hivi tunaandika kwa bedroom zinachezwa kwa club na mafanzo wanakaribia daily utadhani ulimi yangu iko na spark devia leo taka ni text start nilikuwa US tour naomba God ani bless hivyo ndio iweze kuwa bado nalisha imani yangu najua uoga wangu itakufa bado najifunza lugha niliambiwa neglect ni kupuuza wataitumia against you in the future watabonga mafi na mucus na chure na chikikaa ng'ombe itakunywa maji mtoni club na bounce kama ndugu au check sawa gondi club kauna undugu na nimeinua kitrofi lakini hizo watch waziniti sijui ni badili jina sijui ni wache mashairi nipe club na ujinga ka kiboko iko mbali huyo mtoto mtune tulilelewa zile wakati za kina mgongo mture success ka unanisikia nimeinua mkono nivute Adisia wakikaza
wakikazana na umena nina bigger fish to fry. Can you Friday na ni payday au na budi ile fry. Nina mimba ya mistari na miuza kila siku. Napendwa na umati wengi nani unanionea wivu. Ikrao nimevaa si rahisi vile unaikiche. Walidanganywa na harufu sawa na kidole wa utafiki ati ni wakali wa deadly wana flow kari vanyando tunasikia wanafanya mashow huko ng'ambo wamesawa ngo ya sai waribu kweli zijazo hata noki kwa safina bado mimi ndio captain wena kenge kwa chatu kamlia nyama yake kamlia nyama yake tuko HBR yeah crazy mimi mtight kana na evolve kama na kile nimebecome mpea na nani yeah yo mazimuka club sana ananita club banga na kuplaka wasichana sana tukumanga adisia nasikia kofia ukiinga jua but inaweza leta kiara unaweza punguza budget ya soap ukinyoa kipara phone book yangu imejaa kupigiwa strange numbers wendo kakasungura utakula ngapi mkwanja same room na Kolimo na Chris wa hey baba same VIP na models niko zile za hey dada na swali ya Natkis ni wenu brother nishapanda maua mpya sasa napanda ladders but memories za nikiwa naive na fear za blada sikujua nitatani hivi nikani nimelala side mbaya tangu back then nimekuwa loyal to the gata hasa ni wafiki bay wanataka bata wakijipanza kwa dai za tinta to loyal to the gata ukifilter watu za mongo utapata ukweli kiasi sijapewa deal ya billboard niweke smile yangu ya plastic ile ndo tunakimbiza imetolewa speed governor kuna finje zimetolewa na ule jamaa atakuwa governor god mutembe naye si lazima niingie tempo nilipigwa simu AQ wanataka ni audio wao misemo but ile siku nafanyanze job nikapewa show Maseno Mandela aliorganize show kali mpaka leo inasema na mambo ya king geuzo ikakuwa kashfa but all in all ndaziwasha design ya kina Zaka a few family issues na maisha mimi ni nomo na stack za benkiko zina inspire na mdomo ma figure in au bwana ana try kunifigure out speak aloud my presenters wanna speak about nina madai hadi ndani ololona ukongo na graffiti za rabbit kwa mat na kuta za mlolongo bro ni show hakikisha we ni pro then my show mostly successful utapendwa from cold shoulders to kupendwa na strangers. Aye. That is all. Third born, last kwao. Huyu boy alipewa ngao. Nilizaliwa na twin, alama ya mshangao. Kuna time fridge ilikuwa empty na break na come soon. Hizi tami kitambi zinadai kuconsume. Na sifani maganje ilikuwa kindea au blue. At most so and so tukubai so pata kasani zilichafuka but tulikuwa tumedishi sembe siagi nyama ilikuwa tu hadithi na harufu kutoka kwa jikoni ya jirani uzuri bairo yangu ilikuwa willing kuandika ulimi ilikuwa fast nilisakata nayo dimba akili ilinipa picha mkono ilinisikiza so alipoanza na babies mimi nilitupa swishes God's blessings family's best wishes wali watch kila lip wana magnify na speak juu najua shak sai imeshasha pentit idream ikuanza leo na maingiwe ikuanza jana inaitwanga daydream yani dream ya mchana akili against kalamu kwa ukurasa my heart ilikuwa torn between music na vitabu na family ilinichagulia the art of war shanzu so nika decide kuzibalance kama jishana na jagol elephant tiger visu na zimeshwa moto candles good thing voice yangu ilikuwa ime break lessons of the whole day sikuenda hata break waliambiwa nifanyie video hati yangu ili break temper in case of emergency glassy break Dodoma jam na kamili nipa hiyo classic break seka sima punch on stage ni mafanzo wana break down. Huyu bwana deserve crown. Kwa kime shonopoa. Tezeni ma brown and conquer the whole city but aliens in a town. And that is how we do the hip hop culture. Yeah, hip hop culture. Rabbit kaka. Woo. Ali go in. Phew, one of the most iconic moments. Woo. One of the most iconic hip hop culture moments, one of the most iconic hip hop moments. Nimekuwa nostalgic kuisikia na that nakumbuka some of those. Down memory lane. Nasir Jones style. Man, konkana huyo msee amesema huyu rabbit anafaa kurudi. Kuna the wittiness but over
years. Ili get into ile zone ya kukua corny, and hiyo corny punchline kind of writing, but nasikia the wit is there na ni different na ni style yake na ana excel at it. Rabbit, last man standing, flow ya after plumbing. Hapo John aliniweka kwa bag 30 body bag in reference to what I was playing earlier. If you're a battle rap fan, you know where the audio excerpt ina come from. Jack Aliget is so lifted. Na jana John na DNA again waliprove kukuwa PG killers on No Impact, na walikuwa na arguably the best performance. Just hear what people have said kuhusu NJT na Ramniti. Nimeona tu snippets, but DNA na John walifanya their thing as usual. Vets, legends. Sijui kama ametumwa na marappers hiyo line ya King Kaka. As a matter of fact, hiyo line ya King Kaka kumaulimi nilisikia mara ya kwanza kwa a TV show. Aliperform a verse, aliperform that verse. Sikumbuki ilikuwa, I don't think ilikuwa kwa specify, ilikuwa kwa another interview, and ikiisha akaambiwa perform. Ilikuwa I think the first time I ever heard that line ya kumaulimi. And then someone anasema hiyo ba ya kumaulimi huniwai every time. Also rappers rap self-fulfilling bars. Hiyo switch content bar, and I even made an expression hiyo akisema sijui nibadilishe niache mashairi nianze kuimba ngoma za maclub, and it happened. My phone is about to go off. So kwaheri ya kuonana. Asante for joining this, and then that's how we used to start our Saturdays. Good times. Asante, that's a good place to leave it at. Shukran sana for joining this session. Kabla tinjangu idedi.